Parivrajakacharya Ashtottara Shata Shri Srimati Bhakti Saraswati Swami Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Shila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Nirvishesha Shunyavani Shakari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Fourth canto, chapter 25, description of the characteristics of King Puranjana, text 39, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем четвърта песен, Шримад Бхагаватам, 25 глава, описание на качествата на цар Пуранджана, текст 39, превод и пояснение от него божествено Савайчара на Равинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Dharmo yatrartha kamaucha. Dharmo gyartha kamaucha. Prajanandom ritam yasha. Prajanandom ritam yasha. Lokavishoka viraja. Lokavishoka viraja. Yana kevalino vidu.
Yanna kevalino viduhu. Dharmo yatrartha kamaucha. Dharmo hyartha kamaucha. Prajanando mritam yasha. Prajanando mrityam yasha. Loka vishoka viraja. Loka vishoka viraja. Yanna kevalino vidu. Yanna kevalino viduhu. Dharmo yatrartha kamaucha. Dharmo hyartha kamaucha. Prajanando mritam yasha. Prajanando mritam yasha. Loka vishoka viraja. Loka vishoka viraja. Yanna kevalino vidu. Yanna kevalino viduhu. Dharmo hyatrartha kamaucha. Dharmo hyartha kamaucha. Prajanando mrityam yasaka. Prajanando mritam yasha. Loka vishoka viraja. Loka vishoka viraja. Kevalino viduhu. Yanna kevalino viduhu. Dharmo hyartha kamaucha. Dharmo yatrartha kamaucha. Prajanando mritam yasha. Prajanando mritam yasha. Loka vishoka viraja. Loka vishoka viraja. Yanna kevalino viduhu. Yanna kevalino viduhu. Dharmo hyatrartha kamaucha. Dharmo hyartha kamaucha. Pranandando mritam yasha. Prajanando mritam yasha. Loka vishoka viraja. Loka vishoka viraja. Yanna kevalino viduhu. Yanna kevalino viduhu. Dharmo hyartha kamaucha. Prajanando mritam yasha. Loka vishoka viraja. Loka vishoka viraja. Yanna kevalino viduhu. Yanna kevalino viduhu. Dharmo hyatrartha kamaucha. Dharmo hyartha kamaucha. Prajanando mritam yasha. Prajanando mritam yasha. Loka vishoka viraja. Loka vishoka viraja. Yanna kevalino viduhu. Yanna kevalino viduhu. Dharmaha. Dharmaha. Religious. Religious? Yeah. It's not religious Oh, performance. religious ritual. Ah. That's right. Религиозен ритуал или обред. He certainly. Несъмнено. Atra. Атра. Here. Тук. In parentheses, in this grihastha ashram or householder life. В грехаста, шрама или в семейния живот. Artha. Арта. Economic development. Икономическо развитие. Kama. Кама. Sense gratification. Сетивно наслаждение. Cha. Ча. And И Praja Ananda. Праджа-ананда. The pleasure of generations. Удоволствието да имаш поколение. Удоволствие да имаш поколение. Amritam. Амритам. The results of sacrifice. Резултатите от жертвоприношенията. Yashaha. Яшаха. Reputation. Известност. Loka. Лока. Planetary systems. Планетни системи. Vishoka. Вишока. Without lamentation. Без скръп.
Viraja, Viraja, without disease. без болести. без болести, Yan, Ян, which. което, Na, на, never. никога. Kevalina, the Кевалинаха, transcendentalists. трансценденталистите. трансценденталисти, Viduhu, Видохо, no. знаят. Знаем. Translation. The woman continued, in this material world, a householder's life brings all kinds of happiness in religion, economic development, sense gratification, and the begetting of children, sons and grandsons. Жената продължи. В материалния свят семейните намират щастие в религиозните обреди и дейностите за икономическото процъфтяване и сетивното наслаждение и отглеждането на потомство, внуци и синове. After that, one may desire liberation as well as material reputation. След това семейният започва да се стреми към освобождение и известност. The householder can appreciate the results of sacrifices which enable him to gain promotion to the superior planetary systems. Той извършва жертвени церемонии, защото знае, че те ще го издигнат до повече планети. All this material happiness is practically unknown to the transcendentalists. Но всички тези видове материално щастие са практически неизвестни на трансценденталистите. They cannot even imagine such happiness. Те дори не могат да си представят подобно щастие. И Purport. According to Vedic instructions, there are two paths for human activities. пояснение. Във Ведите са описани две посоки на човешките дейности. One is called Pravriti Marga and the other is called Nivriti Marga. Параврити Марга и Ниврити Марга. The basic principle for either of these paths is religious life. В основата и на двата пътя са религиозните принципи. In animal life, there's only Pravriti Marga. При животните съществува само Праврити Марга. Pravriti Marga means sense enjoyment and Nivriti Marga means spiritual advancement. Праврити Марг означава сетивно наслаждение, а Ниврити Марга – процесът на духовното развитие. In the life of animals and demons, there's no conception of Nivriti Marga, nor is there any actual conception of Pravriti Marga. В живота на животните и на демоните няма понятие от Ниврити Марг, но те нямат реална представа и от Праврити Марг. Pravriti Marga maintains that even though one has the propensity for sense gratification, he can gratify his senses according to the directions of the Vedic injunctions. Според Праврити Марга, човек може да се стреми към сетивни наслади, но трябва да удовлетворява сетивата си в съгласие с наставленията на ведите. For example, everyone has a propensity for sex life, but in demoniac civilization, sex is enjoyed without restriction. Например, всеки изпитва еротични желания и в демоничното общество не се налагат никакви ограничения в това отношение. According to Vedic culture, sex is enjoyed under Vedic instructions. Но в ведическата култура човека задоволява тези свои желания единствено в съгласие с указанията на ведите. Thus, the Vedas give direction to civilized human beings to enable them to satisfy their propensities for sense gratification. Така с напътствията си ведите дават възможност на цивилизования човек да задоволява потребността си от сетивни удоволствия. In the Nivriti Marga, however, on the path of transcendental realization, sex is completely forbidden. При пътя на духовното себепознание, Ниврити Марга,
половите отношения са напълно забранени. The social orders are divided into 4 parts: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas, and only in the household life can the pravritti marga be encouraged or accepted according to Vedic instructions. Обществото се дели на 4 духовни общности – Брамачаря, Грихаста, Ванапраста и Саньяса. И според наставленията на ведите, само семейните грехастите имат право да следват пътя на праврити марга. In the orders of Brahmacharya, Vanaprastha, and Sannyas, there are no facilities for sex. В духовните степени Брамачаря, Ванапраста и Саньяса половите отношения са изключени. In this verse, the woman is advocating pravritti marga only and is discouraging the path of nivritti marga. В тази строфа жената говори единствено в полза на праврити марга и отхвърля другия път ниврити марга. She clearly says that the yatis, the transcendentalists who are concerned only with spiritual life, kaivalya, cannot imagine the happiness of pravritti marga. Тя открито казва, че ятите, трансценденталистите, които са се отдали на духовен живот кайваля, не могат и да си представят щастието на ония, който следва пътя на праврити марга. In other words, the man who follows the Vedic principles enjoys the materialistic way of life not only by becoming happy in this life, but also in the next life by being promoted to the heavenly planets. С други думи, човек, който води материалистичен живот в съгласие с принципите на ведите, изпитва щастие не само сега, но и в следващото си раждане, защото се издига до по-висши планетни системи. In this life, such a person gets all kinds of material opulences, such as sons and grandsons, because he's always engaged in various religious functions. В сегашния си живот той се здобива с всякакви материални блага, внуци и синове, защото редовно извършва религиозни ритуали и обреди. The material distresses are birth, old age, disease, and death. But those who are interested in pravritti marga hold various religious functions at the time of birth, old age, disease, and death. Страданията, които живи същества изпитват в материалния свят, са свързани с раждането, старостта, болестите и смъртта, но хората, които следват праврити марга, извършват различни обредни церемонии при раждането, в старостта и също при болестите и смъртта. Without caring for the distresses of birth, old age, disease, and death, they are addicted to performing the special functions according to the Vedic ritualistic ceremonies. Те всъщност не обръщат внимание на страданията, свързани с раждането, старостта, болестите и смъртта, а са изцяло погълнати от провеждането на различните ведически обреди и ритуали. Factually, however, pravritti marga is based on sex life. В основата на праврити марга обаче стои и секса. As stated in Srimad Bhagavatam 7.9.45. Както се казва в Шримад Бхагаватам 7.9.45. Yanmaitonadi griyamedi sukham hituchcham. A householder who is too much addicted to pravritti marga is actually called a grihamedi, not a grihasta. Семейният, всъщност, който е твърде превързан към праврити марга, всъщност се нарича грихамеди, а не грихаста. Although the grihasta desires sense gratification, he acts according to Vedic instructions. Макар и грехаста да желая сетивното наслаждение, той действа в съответствие с указанията на ведите. The griyamedi, however, who is interested only in sense gratification, does not follow any Vedic instructions. Докато грехамедиите, които не следват никакви ведически правила и предписания, се стремят единствено към сетивно наслаждение. The griyamedi engages himself as an advocate of sex life and also allows his sons and daughters to engage in sex and be deprived of any glorious end in life. Те са застъпници на свободите не само в зачеването на деца. Той дарява жена си с бижута дрехи, осигурява и вкусна храна и по този начин я държи в своя власт.
A grihasta enjoys sex life in this life as well as in the next, but a griyamedi does not know what the next life is about because he's simply interested in sex in this life. В Ману Самхита No. He hears nothing about Manu Samhita. here is completely different. Yes, I was curious. What also. is it? Maybe they just switched some paragraphs. Yes, I think it's So it's different. nothing. It's nothing here. Nothing here. I can translate by hearing. Yes, you should. Otherwise, we have to Yes. read by. No, it's okay. Аз It's ще okay. So слушам. only a few more sentences. Yes. All right. So grihasta enjoys sex life in this life as well as in the next. И така, грехаста се наслаждава на сексуален живот, както в този, така и в следващия живот. But a griyamedi does not know what the next life is about because he's simply interested in sex in this life. Но един грехамеди изобщо не знае за какво става, за какъв сексуален живот става въпрос за следващия живот. Той се интересува само от този си живот. On the whole, when one is too much inclined towards sex, he does not care for the transcendental spiritual life. И на всичко отгоре, когато човек е твърде много склонен към секс, той изобщо няма никаква така склонност към духовния живот. In this age of Kali especially, no one is interested in spiritual advancement. В епохата на Кали никой не се интересува от духовен напредък. Even though it is sometimes found that one may be interested in spiritual advancement, Дори и да намерим, че понякога някой да има интерес към духовен напредък, he is most likely to accept a bogus method of spiritual life being misguided by so many pretenders. той приема богъс или измамнически процес на духовен живот, като следва личности, които са претендьори, само претендират. Manu Samhita comes in 41. Yes, I make one page more. Yes, it's my mistake. Oh, Yes. at least the book is okay. Yes. All right. Dharmo yatrartha kamau cha prajanando vitam yashaha loka vishoka viraja yanna kevalino vidu. The woman continued, in this material world, a householder's life brings all kinds of happiness in religion, economic development, self-gratification, and the begetting of children, sons and grandsons. Жената продължи: в материалния свят семейните намират щастие в религиозните обреди и дейностите за икономическото процъфтяване, в сетивното наслаждение от отглеждането на потомство, внуци и синове. After that, one may desire liberation as well as material reputation. След това семейният започва да се стреми към освобождение и известност. The householder can appreciate the results of sacrifices which enable him to gain promotion to superior planetary systems. Той извършва жертвени церемонии, защото знае, че те ще го издигнат до по-висши планетни системи. All this material happiness is practically unknown to the transcendentalists. They cannot even imagine such happiness. Но всички тези видове материално щастие са практически неизвестни за трансценденталистите. Те дори не могат да си представят подобно щастие. So, as we mentioned yesterday, this is about King Puranjan, who represents the conditioned soul. И както споменахме вчера, тук се говори, става дума за цар Поранджана, който е олицетворение на обусловената душа. It's an allegorical story. Такава алегория. Yes, so the woman is actually the intelligence, the materialistic intelligence. Жената всъщност, тя представлява материалната интелигентност. The body is compared to a city of 9 gates. Тялото се сравнява с град с 9 порти. And then there are so many facilities to enjoy life, like beautiful gardens and so many lakes and other things. Има толкова много възможности за наслаждаване на красив живот с градини, паркове и така нататък, езера и така нататък. So here the intelligence, which
material intelligence tries to convince the soul that just enjoy life. That's what it's all about. И тук материалната интелигентност се опитва да убеди душата или живото същество просто да се наслаждава на живота си и живота за това е направен. Like they say, eat, drink, be merry, because tomorrow we may die. Както има такава поговорка, яш, пий и се ожени, защото утре можеш да умреш. Because be merry means all this has been described in this purport. Разбира се, да се ожениш е точно това, което се описва тук в пояснението. It's not only about eating and drinking. Не става въпрос само за ядене и пиене. That begins like this. You have a dinner together, candlelight dinner, eating and drinking, and then you be merry by not being married, but being just merry, by having sex. That's all. И нали, не е само започва се с яденето и с пиенето. Разбира се, вечера на свещи и след това той има такава игра на английски на думи. Аз не знам точно какво означава, но ти се оженваш. Мери означава да си щастлив. Мери е да се ожениш. Да, но се пише по различен начин. Have fun. Да. Но идеята е да се забавляваш. So, да се ожениш е само да се забавляваш. Да. Okay, so this is the purpose of generally of all people. There's no other really goal in life. Това е целта на хората. Те нямат друга цел в своя живот. And therefore, generally, all this happiness, at least in the past, is centered around family life. Цялото това щастие, поне в миналото, се централизираше около семейния живот. I mean, the materialists described here are really more elevated than today's materialists. Much more. They're really very advanced compared. Материалистите, които са описани тук в този стих, всъщност са много по-издигнати в сравнение с днешните материалисти. First of all, they still have dharma, which today is dharma for what? No need. На първо място, те все още имат някаква дарма, което днешно време кой има нужда от? Никой не го грижи с дарма. Basically, the only interest is economic development, and then, of course, tied to that is karma, gratifying the senses. So dharma and moksha are not really necessary. В повечето случаи единствено те се интересуват само от сетивно наслаждение, а за дарма и за мокша това няма нужда от това. Now we observe generally that countries who are really openly atheistic, their economic development is meager. Meager. Not very much. They hardly can survive, really. Виждаме днешно време, че страните, които са открити атеисти, тяхното икономическо развитие е много тежко и те много трудно оцеляват. And those who still have some kind of religious activities normally are more prosperous. И в повечето случаи обикновено тези, които имат някакви религиозни дейности, те са малко по-проспериращи. But of course, according to Vedic system, all four are there: dharma, artha, kama, and moksha, and there's a whole process called pravriti marga, how to do it correctly. Но според ведите и четирите са там: дharma, artha, kama и moksha. И за целите на следването на това има цял процес, който се нарича праврити марга. So the idea is that yes, we want to enjoy life and give pleasure to the senses, but we do it according to the directions of Vedic injunctions.
Идеята е, че да, ние искаме да се наслаждаваме на нашите сетива, но ще го направим по начин, който е описан в ведическите предписания. And that includes that one also aspires for happiness in the next life. И това се включва също хората, които са вдъхновени да постигнат щастие в следващия живот. That one wants to go to a higher planet. For now I have enjoyed here, but there's more, better enjoyment, so let's go up. Което означава, че аз се наслаждавам сега тук, но следващия живот ще постигна още по-висше наслаждение. Нека да се издигна. And that is explained here, if one has this kind of mentality and that's the only goal in life, then one really doesn't care about the distresses of birth, death, old age and disease. И това, което се описва тук, е, че човек, който има такава цел в живота, изобщо не обръща внимание на страданията от раждането, смъртта, старостта и болестите. Now, Rishabdev says this is not very intelligent. И Ришабхадев казва, че това не е много интелигентно. Nasaru manye yata manoyam asanapi kleshada asha deha. I don't think it's very intelligent to again accept a material body, even on a heavenly planet, because although it's temporary, it is a source of all kinds of miseries. Не мисля, че е много интелигентно да се приеме материално тяло дори и на райските планети. Защо? Защото въпреки, че е временно, е извор на страдания. So those who are following the other path, Nivriti Marga, they know this. Тези, които следват другия път, пътя на Неврити Марг, те го знаят това. And they can see through this kind of veil that will promises you happiness, but it's not real happiness. И те могат да видят през това покривало, че въпреки, че обещава много така наслаждение, е причина за страдания. She says here that those who are transcendentalists, they cannot even imagine material happiness. Тук това, което казва тя е, че трансценденталистите дори не могат да си представят материалното щастие. So this is probably true for some, but not for everyone. Това може би е истина за някой, но не за всички. We have examples like especially Yamunacharya, Bilvamangala Thakur, who, and other kings also, who have, as it is described, all facilities for material happiness. И имаме примери, особено на Ямуначаря, на Билвамангала Такур и други царе, които са имали всички възможности за наслаждение. And we can even include this, because many of the Goswamis, as Prabhupada says, they were not ordinary men, they were ministers in the government, they had a lot of wealth. И също можем да включим и голяма част от Госвамите, които са били министри в управлението и са имали много голямо богатство. But as it is described, Chatpaturnam Asheshamanalapati Srinim Tuchcharat. They just gave it up like not very important, Tuchcha, insignificant. Но те всичко това са го изоставили като нещо, което е незначително. And Yamunacharya says, when I remember those times when I was enjoying, now I just become disgusted. И Ямуначаря казва, че когато си припомня времето, когато се наслаждавах по този начин, аз се отвръщавам. Because now I am experiencing always a newer taste in Krishna consciousness. Защо? Защото сега изпитвам все нов и нов вкус в Кришна съзнание. So this, what is described here as material happiness, which cannot be even imagined by transcendentalists,
becomes insignificant for those who already have known this happiness and they know the difference. И тук това, което се описва като невъобразимо щастие, за издигнатия трансценденталист, който вече има такова щастие, той се отвръщава към нещо подобно. So therefore, generally, the path, as it is explained also here, in life is to go through the different stages before coming to the point of being a yati. Or, yes, this word was used. Yati means somebody who renounces. Затова тези различни степени в живота, човек трябва да ги премине за този, който иска да стане яти или трансценденталист. Right? Where is that word? It was used in the purpose. Yes. Yatis. She clearly says that the yatis, the transcendentalists who are concerned only with spiritual life, cannot imagine the happiness of Pravriti Marga. Тя открито казва, че ятите, трансценденталистите, които са се отдали на духовен живот, кайваля, не могат да се представят, дори да се представят щастието на уния, които следват пътя на Праврити Марга. So the word yati is also used in a verse by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Naham varni nahagriya patir na vanasto na yatirva. I'm not a brahmacharya, I'm not a grihastha, I'm not a vanaprastha, I'm not a sannyasi, yatirva. Yati means just those who really renounce, have nothing to do with the material world. Тази дума яти се използва от Чайтаня Махапрабху, когато той казва, в стиха, когато той казва, аз не съм грихаста, не съм брамачари, не съм ванапраста и така нататък. Аз съм такъв яти, който означава човек, който напълно изостава всичко в този материален свят. So, but generally, those who become sannyasis or yatis, they have gone through the three previous stages. Но в повечето случаи тези, които са яти или саньяси, те са били личности, които са минали през другите три нива или етапа. So then they have experienced the so-called happiness in grihastha life. И те са имали опит от така нареченото щастие в семейния живот. As Yamunacharya had, as the six Goswamis had. Както Ямуначаря го имал, Биламангал Такур го имал и също шестимата Госвами. And many of our acharyas also. Not all are Naishtika brahmacharis. И много от нашите ачари също. Не всички от тях са Наиштика брамачари. Yes. So generally that's the Vedic system. You go through all these stages. You have all the experience of the material world, and then with knowledge and practical knowledge, one can renounce. Такава е ведическата система. Обикновено ти преминаваш през различните етапи и накрая с знанието ти си способен да се оттеглиш. Otherwise, it may happen, and we have seen this, that those, because we forget our past lives, those who had no experience, or practically very little experience in this life, they may renounce prematurely, and then when they become 60, 70 years old, they suddenly look at the young girls and wonder, what have I done? I made a big mistake 50 years ago. И защо? Защото това, което може да се случва и се случва и ние го виждаме, когато човек стане на 60-70 годишен, въпреки че вече така се е оттеглял и си казва, и поглежда младите момичета и казва, какво направих аз? Направил съм много голяма грешка преди 50 години. Yeah, they couldn't even imagine the happiness. Now they see maybe somebody who apparently is very happy and says, "Oh, I made a big mistake. I should have enjoyed life. And now it's a little late, but it's never too late. Better late than never." И поглежда някой, който се наслаждава на живота и си казва, наистина много сгреших. Сега вече малко започна да става по-късно, да закъснявам, вече е късно,
Но не е чак толкова късно, по-добре късно, отколкото никога. So better follow the system when one is young. They try to enjoy for some time, but then Pancha Vardam Vanam Rajet, one gets to the point of 50 years, one should have enough experience to say, okay, enough is enough. И нека да следваме системата, когато е млад човек да се наслаждава, обаче когато приближи 50-те, вече да се каже, аз вече достатъчно имах, нали стига до тук. Okay. Any comments, questions, doubts, коментари, suggestions? Коментари, въпроси, съмнения и предложения. Предложения. The woman will continue to argue. Жената ще продължи да възразява, нали, да дава доводи. Yeah. The first one is regarding the verse itself. The what? The verse itself. The verse itself. Yeah, Okay. when this woman is saying that regarding the topic which you were just describing, that actually she said that the transcendentalists, they that happiness is not just unknown to them. unknown. So my doubt is it like a literally unknown, they haven't got experience, or just unknown in the sense that they experience the higher happiness and they have nothing to do with that? Well, she says, doesn't mean it's true. That's her argument, Puranja. I see. Because, as I said, there are many transcendentalists who do know, even though some by experience and some just by hearing it from Scripture. So it's like she's literally meaning it like... Yeah, well, that's my interpretation, because I know from experience, and others have known, I know. We know, we have lived in Grihastha life, and we had sex, so there's no question that we don't know. And as we know, Bilva Mangala Thakur, his story is quite graphic. And Yamunacharya, we heard, he was a king. He had not just one woman, he had a whole harem. And he says, when I remember this, I had so many relationships. Now, so he had experience, obviously. It's not that he didn't know. So, yeah, okay, understood. So she means like they don't have experience at all. Like. Well, then, she was talking to Puranjana, trying to convince him, look at me, I'm very attractive. So these people don't know. If they tell you don't do it, they have no idea how much you can enjoy with me. Just go ahead. So now you have to summarize everything. Yeah. Въпросът ми беше специално за стиха, когато, понеже жената казва на Кинг Поранджа, че трансценденталистите не знаят какво означава това материалното щастие, и аз имах съмнение дали става въпрос буквално, че не знае, че няма преживяване, както Махарадж, той казва, че това е неговата интерпретация, или така той го разбира, защото Ямуначария и другите наши такива ачари, които са имали такива взаимоотношения, те са имали секс, имали са жени и така нататък, но сега не искат да чуят. Защото аз мисля, че може да става въпрос, че трансценденталиста не знае за това щастие, защото той въобще не може да се представи, че това може да бъде щастие в такъв смисъл. Само, че той каза не става въпрос буквално. Може ли да става въпрос във връзка с свобода? Не може да. Аз имах, че става въпрос, че във връзка с този въпрос. Agunamala Radha has to ask a question regarding that question, my question. Дали правилно разбирам, че трансценденталистите, които са били женени, те просто изпълняваха дълга си, са изпълнявали дълга си, а не
са се наслаждавали. Затова нямат този опит в сърцето за наслаждение. Дали правилно това го разбирам? И идеята в това, че даже човек да, примерно, който иска да върви по пътя на преданото служение, даже и да поема този ангажимент като женитба, това трябва само заради изпълняване на Бога. Okay, her question is, she's checking, or she wants to know if her understanding is right, that all these transcendentalists who has been married and enjoying sex life, are they, while they were in the Grihastha ashram, or enjoying, not really enjoying, but just doing their duty, and that's why they didn't have any enjoyment. And if someone decides to get married, it's more like out of a duty than mere enjoyment. Are these transcendentalists doing? She's just checking if her understanding is right. Possible. I don't know. Not my case. I will not pretend that. Но не в неговия случай. Той не се ожени заради само. Maybe. I can imagine the very great souls that just out of duty get married. I don't know any of those. Maybe Bhagavad had a few cases. Maybe in the Bhagavad, maybe Prabhupada, maybe Bhakti Gauravani, maybe. Not me. And maybe some other devotees. Maybe, yes. And don't say it's not possible. It's very unlikely, generally, I would say. If we are honest. Той казва, че може да има някакви велики преданодадени, които да са го направили, да се ожени само заради дълъг. Но вика не в неговия случай и повечето от хората, които познава и в техния случай не е това. Ако трябва да са честни, да сме честни, хората не се женят заради задължение, по-скоро защото имат такива... And let's, take the example of Bilva Mangala Thakur. Нека да вземем. Може би препотирате вече. Yes. So he didn't even, well, he may have been married, I'm not sure. We'll have to look at the story. But as when he was going and meeting the wife of that merchant, she was not his wife. And before we heard, he was with prostitutes. Нека да се върнем отново към историята на Бива Мангал Такор. Когато той тръгнал там по пътя, среща жената на този търговец. И преди това знаем, че той имал взаимоотношения с проститутка. I mean, it's such a famous story. Prabhupada speaks about it not one time. You can even find probably many times, either in classes or in the books. Много известна история, която Шрила Прабхупада много пъти говори и в неговите книги, и в негови класове. And we know how he actually so much tapasya just to get to the house of the prostitute, with the storm and the snake and the river and the gate and who knows what. And it was the day or when the funeral ceremony of his father. I mean, but still he was so much attracted to this woman that there was no obstacle big enough to prevent him to go there. И знаем колко много тапаси той е направил реката, змията, там портите и така нататък, буря имало. И не само това било също и деня на погребалната церемония на баща му, но въпреки това нямало препятствие, което да му попречи, за да може той да стигне до това място. So then she became actually his guru, telling him, look at you. And if you had so much attachment for Krishna like you have for me, then you would already been liberated. So then at that point he made a decision and he left and he wanted to go to Vrindavan. И тя в един момент става негов гуру и му казва, гледай какъв си, ако имаш такава силна привързаност към Кришна вместо към мен, ти ще постигнеш съвършенство. И той се осъзнава и решава да тръгне към Вриндавана. And on the way he met this wife of a merchant.
И по пътя обаче среща съпругата на един търговец. And again he became attracted. И отново бива привлечен. I mean, that's somebody else's wife. This is really irreligious. Това вече е напълно срещу религиозните правила. Вече отиваме към жената на някой друг. That's worse than going to. Therefore the prostitutes are there. So you don't do that. И нали, което е много по-лошо. Вместо да отидеш при жената на някой друг. И затова са предназначени проститутките. Anyway, you know the story. So then again he came to his senses and he asked for the pins and he blinded himself so he wouldn't be any more attracted by seeing some beautiful woman. И вие знаете историята. Той моли за иглите и си избодва очите, за да не може да е привлечен повече от красиви жени. And now he's celebrated as Mangala Thakur. Prabhupada used the word Goswami in one of, I read it recently. So, but, he didn't do all this out of duty, for sure. That would be a real speculation. It's all fake, He was actually self-realized and he just did it for our instruction. You can say that, but there's no evidence for this. И нали сега в момента той е почитан като издигнатия, даже Прабхупада на няколко места казва Госвами, била Мангал Такур, но не можем да кажем, че всичките тези неща, през които той е минал, ги е направил като дълг, за да ни покаже на нас и така нататък. Не, това е по-скоро спекулация. But it means one can advance. Но означава, че човек може да напредне. You may have been something before, but that doesn't mean it's like this matrika nyaya. What is it? Matrika, the naked mother. Because my mother was naked when she was a baby. Therefore now, no, she's a grown woman. She's in a different situation. Което означава, че човек може да напредне без значение в каква позиция е бил едно време. Не е като има такава теория, че майка ми като е била бебе е била гола и сега като порасне пак трябва да е гола. Не, нали смисъл? Вече е пораснал, може да се... Yamunacharya was a king, not later. Then he renounced to being a king and he became somebody else. Yamunacharya е бил цар, но по-късно той се отдръпва се от царството и става такъв учелник. So I think the woman is trying to convince Puranjan. Аз мисля, че don't listen to so-called transcendentalists. They don't know. Тук по-скоро жената се опитва да убеди цар Поранджана. Не слушай трансценденталистите, те изобщо не знаят за какво става въпрос. That's my opinion. Okay. Maharaj, this is short, very short. Because there is different titles, Swami and Goswami. That doesn't matter. Doesn't matter. No, it's the same basically. What Prabhupada did generally, practically in all cases, when somebody had been married before, yes, then he gave the title Goswami, and those who not, then it was Swami. That's all. But now we see in ISKCON, Same thing, more or less we do the same thing. There is one case when it was a brahmachari, but after it's Goswami. I think that they told me that Bhakti Maharaj was like this. I'm not sure. You should ask him. Don't speculate. Yes, they told us he was. Okay, yes. Yes, I understood. Maybe he had a girlfriend before, so. Yes, that's right. Yes. Anyway, it's the general rule. Yes, it's that's not right. absolute. Yes, I know it also, but they asked me, they told, and I was surprised. We can speculate as we like. Yes. All right. Simple answer. Anything else? Okay, she have more questions. Да, въпросът ми беше свързан с титлата Свами и Госвами. И знаем, че понякога се дава Свами, понякога Госвами. И Махарадж обясни, че
в повечето случаи това Прабхупада, това, което правеше. Ако някой е минал през семейния живот, получаваше титлата Госвами. А тези, които не са минавали през семейния живот, получаваха титлата Свами. И аз казах, че имаме случаи в Искон, които някои бхакти казват, че не са минавали през семейния живот и затова не са такова. И обаче Махарадж каза, че може да е имал преди това приятелка. Не ми каза да спекулираме, трябва Да, трябва да го питаме, точно така, да. Той каза, трябва да го питаме, но да. We follow the same system. Следваме същата система. Yes. They had more questions. I had one, but I don't want to ask it. I mean, if there is time. It's not my problem. No, I mean, you Maharaj. Yeah, of course. Yeah, exactly. So if there is no, it's all right. I can ask another time. Well, you can ask. We can think about answering or not. Okay. I was just thinking about, because obviously here it's Pravriti Mark and there is a gradation, Brahmachari, then Grihastha, then Vanaprastha and Sannyasi. But there is a very nice purport Bhagavad Gita where Prabhupada in 13th chapter, the verses from 8 to 12, and Prabhupada there, he says that if a person is able to train the members of his family in 4 activities, like discussing Bhagavatam and Bhagavad Gita together, chanting together, taking prasadam and worshipping the deities, there is no need of moving from Grihastha ashram to renounce. So I was wondering, what is your opinion? Well, yes, it's also true. I mean, we have both options. It's not sometimes he said it's obligatory. Yeah, that's what I wanted to. So it depends on the circumstances of each person, I think. It's not like absolute necessary. Actually, I have something in this regard. Okay. That Grihastha ashram means there is some sex. This means generally Grihastha ashram. Here is mentioned also. Yeah. Which means that in certain age we don't engage anymore in Grihastha activities. No, then you This is become a Vanaprastha. That's right. Vanaprastha is allowed, but Grihastha cannot be after 50 years. Well, that's what he. That's what. That's the yes, but general he rule. has. It's not that it's not allowed. Yeah, it's a recommendation. Yes. Because that is my question. we also may have somebody who gets married at 50. I know people like that. And they have babies at 50. That's not the Vedic society, but it may happen. And it doesn't mean that now you're not a devotee anymore. I mean, we have to see things, in the circumstances according to time, place, circumstance. But the general idea is 25, 25, 25, 25, which is also not followed strictly. Yes. I was meaning that you can be 60 or 70 and still to be in Grihastha ashram. Sure. I have main about it. You can, not about if you have a young enough wife, which people have. You may not like it, you may disapprove it, yes. but it happens. Yes. And anyway, so you can be, maybe you are a Jamil Das. Which does not mean I refer to my brother Ajamil, but you may anyway understand the point. Now you have to summarize this. Да, както и да е, въпросът беше свързан с това, че ако човек извършва в Бхагавад Гита 13 глава, се казва в 4 стиха в пояснението, Шрила Прабхупада обяснява, че ако семейния извършва съвместно възпяване, дискутиране, обожание, киртан, няма нужда дори да напуска Грихастха ашрама. Махарадж се съгласи с това. И аз обаче възразих, че Грихастха означава да има някакъв секс. В определен период се очаква преемоданите да изоставят секса на определени години.
поне на 60 на 70, нали, да не създават още деца. Нали, смисъл такава е. Препоръката Махарадж каза, че нали, след, и аз казах, че след 50 по принцип нали, не са. И Махарадж каза, че понякога нали, има пренаданени и на 50 години създава деца, но нали, основно на 60 на 70 не е много препоръчително. И така го And of course, also in Bhagavad Gita especially, but also in many letters, we were all young. So he was pointing out to those who were like thinking of taking sannyas, although they may still have had a family, that it was not necessary. And when they were completely engaged in devotional service, they were already sannyasis, because it's a question of consciousness, not of changing dress. И имаме писма от Шрила Прабхупада също, понеже всички бяхме млади и имаше много такива, които искаха да приемат саньяси. И Шрила Прабхупада пишеше в различни писма, че въпросът е да живееш като саньяси и да си промениш съзнанието, а не толкова да си смениш дрехата. Понякога той пишеше даже, че ти си дори повече отколкото саньяси. Not just external. Maharaj, I have something little. Is this? I have heard that this Pravriti mark didn't work for Kali Yuga because generally it's the idea to go to the heavenly planet through rituals and this and that. And I heard that generally the Nivriti mark can work. Maybe. Because the path of the sense gratification before was gradually possible to elevate, just like from Shudra to Vaishya to Brahmana to Kshatriya. But nowadays we see that people which are more and more engaged in sense gratification, they're going down and down and down and not it's elevate. not recommended. Therefore we don't recommend Pravriti Marga. Въпросът ми е, чувал съм, че този път на Праврити Марк едно време издигане посредством сетилно наслаждение и дейности, целящи сетилното наслаждение, едно време може и да е работило, нали, въпреки че нали, това имало е някакво издигане, нали, поне, а в днешно време той изобщо не работи, защото виждаме, че хората, които се ангажират повече и все повече в сетилно наслаждение, те деградират все повече и повече. И Махарадж каза, да, ние затова не препоръчваме пътя на Праврити Марга. Well, yes, but you know, you have to see things also according to the situation. As Prabhupada says here, Nivriti Marga means sex is completely forbidden. So we don't follow just that kind of Nivriti Marga either, obviously, because we do have grihastas. Да, но тук Прабхупада също споменава и за Праврити Марга, като има предвид семейните, а Ниврити означава секс е напълно забранен. Therefore he says, only in household life can Pravriti Marga be encouraged or accepted according to Vedic instruction. И затова той казва, че само в семейния живот пътя на Праврити Марг може да бъде позволен и да, според обаче Ведите. So that means Pravriti Marga is not for brahmacharis, vanaprasthas or sannyasis. Което означава, че Праврити Марг не е за брамачарите, за ванапрастите и за саньясите. Because it's meant to, you channel sense gratification in a way that, yes, you can do, but simultaneously you follow Vedic instructions. So you're not completely lost. Което означава, че това е като вратичка да го направиш, но в същото време да следваш принципите на ведите, за да не се изгубиш. Okay, so Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Krishna, thank you. С Бхакти Гауравани Госвами Махараджа.